හරි පුතේ බලන්න හැමෝම. So 2023 English medium revision class, we are going to revise a new lesson. Everyone, the topic, I think no thing to write today, but we can write the one of the formation, right? Unit 14 revision, hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbon සහ ඒවායේ ව්‍යුත්පන්න derivatives. Right. So today, what are hydrocarbons? Write an experiment to prove the presence of carbon and hydrogen in candle wax. Write the three main types of hydrocarbons. Explain and write the common formulas of them. Write the chemical formulas of the first 5 alkanes and name them. Write the structural formula of ethene. Write two derivatives of ethene and write the structural formulas of them. What are polymers? Explain the following terms: polymers, monomers, repeat in unit. Write the polymerization of following polymers and summarize it. Then write the monomers, repeat in unit, and polymer of each polymer. Polythene, right? Okay, these are the main polymers in this lesson. Polythene, polychloroethene, or we can call it polyvinyl chloride, mean PVC. Polytetrafluoroethene, sorry, fluoroethylene, Teflon. Right. So hydrocarbons and derivatives. Right. What are hydrocarbons? You can remember the compounds with only carbon and hydrogen elements. Okay. Carbon සහ hydrogen පමණක් අඩංගු සංයෝග. Right. Hydrocarbon කියන්නේ hydro නම් H, carbon නම් C. Right. Okay. Then පුතේ here that an experiment to prove that hydrocarbons have, especially all the type of fuels are hydrocarbons. So we can take a type of fuel and prove that it have carbon and H with a hydrogen. Now we have to prove it. So this is an experiment to prove that the presence of the carbon and hydrogens in the hydrocarbons. So we can take any type of fuel to this experiment because all the types of fuels are hydrocarbons, right? So we take candle here. That's okay. So before that, we have to know what are the end products of the burning of carbon and hydrogen. So when we burn carbon, burning means what to say? React with oxygen. So carbon plus oxygen is turned into carbon dioxide. Then H plus O2 is turned into water vapor. Right? So to balance the equation, we have to put 2 here. And 2 දාලා හරියන්නේ අපිට 4 දාලා මෙතනට එකක් දාන්න ඕනේ. දැන් එක ඔය එමයි එන්නේ. So hydrogen, this is yeah, presence of hydrogen H. දැන් H2 දාලා ගන්නත් පුළුවන්. H2 විදියටනේ තියෙන්නේ. Hydrogen and oxygen. කොහොම හරි පුතේ H නේ තියෙන්නේ. Right. So these are the two end products of the burning of carbon and hydrogen. So actually we can't directly prove the presence of the carbon and oxygen, so carbon and hydrogen in the school lab, but we can prove the end product of the burning of hydrocarbon. The end product should be carbon dioxide and water vapor. So we are proving that. So we can prove the end products of the burning of the hydrocarbon is this one, or we can reverse that. If it emitting carbon dioxide and water vapor, definitely should have carbon and hydrogen. එමණි පැතරයි conclusion එක ලියන්න තියෙන්නේ. So but how to prove that? Now definitely when we burn a fuel, it emitting carbon dioxide and water vapor, but we have to prove that, okay? And we know how to prove the carbon dioxide. How? By using
colorless lime water. Grade 6 වලදී be turn into color what පුතේ? With carbon dioxide lime water. milky white color. Yeah, milky white color. කිරි සුදු පාටට හැරෙනවා but only with carbon dioxide. So here the end of the tube is inside the lime water. So bubbling the end product we can prove because it turned into white color, then we can prove the presence of carbon dioxide. And to prove the presence of water in grade 10 first lesson we use two chemicals. One is anhydrous copper sulfate, then what is the other one? Yeah, Anhydrous copper chloride. we can use what පුතේ? කියන පුතේ පොත් දෙක ඇහෙන්නේ. අයියෙන් කවුරු හරි. මම පුතේ. ඔය කියන්නේ copper sulfate වලට අමතරව තව මොනවද ගන්න පුළුවන්? Anhydrous cobalt chloride. Anhydrous cobalt chloride. So it changing the color with only water. So anhydrous copper sulfate is what is the color of it without water? Copper sulfate White color. white color. With water Blue color. blue color. Then anhydrous cobalt chloride color is same like the hydrous copper sulfate. What? Blue color. Blue පටල color. ගන්න එපා. නිල් පාටම තමයි. And with water it turn into Pink color. pink Pink color. color. Pink color. ඒක දෙන්නත් පුළුවන් පුතේ. Pink color. මේ මේ YouTube එක ඇතුලේ දාලා තියෙනවා පුතේ. What's the reason it immersed in the water beaker පුතේ? Because පුතේ we have to condense the water vapor. No? Otherwise we can't prove it. First it should be liquid. No? So copper sulfate is changing the color with liquid water, not with the water vapor. So to cool in the water vapor, we immerse the YouTube inside the water. ඒ නිසා මේකේ වතුර ඇතුලෙන් යද්දී හුමාලය සීතල වෙනවා. සීතල වෙලා ජලය බවට ද්‍රව ජලය බවට පත් වෙලා copper sulfate එක දිය වුණාම නිල් පාට වෙනවා. ඕනනම් cobalt chloride දැම්මොත් නිල් පාටින් ඉඳන් රෝස පාට වෙනවා. So මේකෙන් prove කරනවා water vapor තිබ්බා කියලා. මේකෙන් simple experiment. Right. එකක් ඉවරයි. And there are three main types of hydrocarbons: alkane, alkene and alkyne. Alkyne කියලා එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒක නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ මේකේ. මේ මම දුන්නා theory class එකේදී alkane, alkene and alkyne. How to classify that? Relevant to the bonds between the carbon atoms, because hydrocarbon means only have carbon and hydrogen. No? So the main structure or the main chain is consists with carbon, because that's the reason why we consider carbon as the main element, because it can create long chains like this: carbon, 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 carbon. And then hydrogen is bonded with the single bonds like this. Everything. In here, between the carbon, there is only one what? Single bond. So these are known as alkanes. Alkane name is alkane. Alkane. Right? From alkane. Then if it have one or more double bonds between the carbon atoms like this is L. Now we have to fill the carbon because it have 4 bonds around it. No? To fill the bond, we have to write the hydrogens. So in here, in this carbon around it, it have 2 bonds. To fill the 4, we have to add 2 single bonds joined with the hydrogen. Here, in this carbon, it consists 3 bonds. It need only 1 more to achieve the 4. Why? Because the valency of the carbon is 4. නිසා පුතේ මෙතනට එක දාන්න. එකක් දානවා. මෙයාගෙත් එහෙමයි. තව එකයි මදි. හරි. මෙයාගේ තව දෙකක් මදි. That is how to fill the carbon chain. Every carbon should have 4 bonds around it, 4 single bonds. But it have some double bonds between the carbon. එකක් තිබ්බත් ඇති. So this have to consider as alkane. Alkene. Kene වෙනවා පුතේ. හරිද? Okay, ඔච්චරයි තියෙන ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. තව එකක් තියෙනවා මෙහෙම තිබ්බොත්. If it have triple bonds between the carbon atom, එකක් හරි දෙකක් හරි තිබ්බොත් පුතේ
like this. දෙකක්ම මම අඳින්නම්කෝ. මෙතන 4යි. තව එකක් දාන්න බෑ පුතේ. මෙතන දාන්නත් බෑ. 4 4 4. මෙතනත් බෑනේ 4 ඔච්චරයි. So this can consider as alkyne. ඔක්කොම දීලා එක දිය නැත්තේ දැන් alkyne. කොහොම ඒවා තුනක් තියෙනවා. හරි. alkane එකේ common formula එකක් තියෙනවා පුතේ මොකද්ද? CnH2n + 2 මේක තිබ්බනේ. ඔය මේක පුළුවන් පුතේ දැන් බලන්න මේක ගානට එන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවනේ 1 2 3 4 5යි කාබන් 5යි නම් H ගාන හොයන්න පුළුවන්. කාබන් 5යි නම් මෙතනටත් 5 එන්න ඕනේ. So 2 into 5 is 10. 10 plus 2 is 12. අපිට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. මේකේ එන්නේ පුතේ මේකක් තිබ්බද ඔයගොල්ලෝ? නැද්ද? CnH2n විතරයි. ඒක පුතේ කාබන් 4යි නම් 8ක් තියෙනවා. 6යිනේ තියෙන්නේ. මේකේ 2n minus 2n වුණා. ඔන්න minus 2n මේකට. ඒ මේ දෙකයි 3 4යි 5යි 6යි. CN හතරයි 1 what is CN2n H2n කියන්නේ ඉතින් බලන්න මේක එකක් දාලා ගමු එතකොට කොහොමද කියලා බලන්න ඒ එකක් දැම්මොත් හරියනවා පුතේ ඔක සමහර වෙලාවට උම ඔය අවස්ථාවේ ඩබල් ගුණ දෙන්න එකක් කොට එතන තව එකක් එන්න එතන තව එකක් so it is what 1 2 3 4 5 6 7 8 CnH2n මේකේ එන්නේ පුතේ මෙහෙම CnH2n minus 2 මේකේ plus 2 මේකේ minus 2 මේකේ මුකුත් නැහැ so 4යි 2 into 4 is 8 8 minus 2 මේකේ පුතේ ගොඩක් දාන්න නැතුව ගන්න වෙන්නේ සමහර විශේෂ අවස්ථාවල තමයි ඔහොම ගොඩක් එන්නේ කොහොම ගමු කොට එනවා we have to add 2 hydrogens here 2 hydrogen here we also should have 2 right then we put it in 1 2 3 4 5 6 correct okay බං අරක සාමාන්‍ය දින විදියට එකක් විදියට ගන්න ඕනේ හරි හරි so formula එක මතක තියාගන්න පුතේ ඕක නිකන් අහනවා this is the common formula for the alkane this is the common formula for the alkene and this is the common formula for the alkyne hari you have to remember this name right so these are the three main types of hydrocarbons alkane alkene alkyne තව තියෙනවා පුතේ ඕකේ පොඩි නමක් දාන විදිහක් තියෙනවා ලතින් වලින් එකට කියන්නේ. ඊපස්සේ ඒන් meth meth eth prop but pent hex hept oct none. හරිද? එහෙම එකක් තියෙනවා නිකන් මතක තියාගන්න. meth කියන්නේ එකට පුතේ. එතකොට නම දාන විදිහක් තියෙනවා. බලන්න මේ ඔක්කොම මේ ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ now these are all are alkanes no molecule formula yeah so all are alkanes why because when we this is the molecular formula structural formula is that which I drew last that is the here this is the structural formula so when we consider the structural formula pute there is only single bonds between the carbon atoms no so these are alkane then all the name of the alkanes are n like this ane alkane නිසා ane කියලා තමයි ඉවර වෙන්නේ carbon එකක් තියෙනවා නම් meth meth plus ane is methane දෙකයි නම් eth eth plus ane is ethane තුනයි නම් propane butane pent pentane අයි තව යත හැකි පුතේ hex නම් hexane heptane octane nantane 10ට නම් මතක නැහැ මොකද න බලන්න පුතේ ගහලා ඉන්න. හරි. right. ඉතින් මෙහෙම නම් දාන්න පුළුවන්. an එක එච්චර අරකේ ඊපස්සේ ආයි ඔයගන්ට අරකක් තියෙනවනේ මොකද්ද? මේවල නමුත් තියෙනවනේ.
ඇල්කීන් වල දැන් අරක ඉවර උනේ ඒන් නම් මේක ඉවර වෙන්නේ ඊන් කියලා. අරකම තමයි. එකයි නම් මෙත්. හැබැයි එකකින් විතරක් බෑ පුතේ. now the alkane can consist only one carbon පුතේ. Why? Because it should have only single bond. But to create double bonds, hydrogen can't create double bonds because the valency of it is 1. So minimally to form the alkene or alkyne, 2 carbons are minimally required. ඒ පුතේ ද්විත්ව බන්ධනයක් හදන්න බෑනේ එචුත් එකක් නම් පුළුවන්. ඒ නිසා alkane කියන එක n equal to 1 වලින් පටන් ගන්න. But in the alkene and alkyne, the minimum carbon should be 2 to create double bonds or triple bonds. ඒ නිසා ඒකේ පටන් ගන්න පුතේ කාබන් එකකින් නෙමෙයි කීයද පටන් ගන්න දෙකකින් නේ. දැන් මේක නම් කෙලිම ගොඩක් දීලා. ඉතුරු ටිකනේ. ඉතුරු ටික. හරි. පහක් දීලා මේක කෙලින් පටන් ගන්න දෙකෙන් පුතේ. Minimally it need 2 carbons. So name of this met et plus e ethene. So that's the name of this is ethene. Our theme propene, butene, pentene. Alkyne එකත් එහෙමයි. ඒතකොට methyne, propyne, butane. ඒවල නම් නැහැ ඔයගලන්ට. නිකන් දැනගෙන ඉන්න. ඒ level වලට තියෙනවා. අර මුල් ටිකේ දීලා තියෙනවා. alkane වල නම දීලා තියෙනවා. alkane පහක නම දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව alkene වල පළවෙනි එකේ නම දීලා තියෙනවා. මොකක්ද? ethene. මොන දිගටම කියන් යන්නේ. අරක මතක තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? met, et, prop, but ඒ ටික මතක තියෙනවා නම් ඒන් නම් එකතු අන්තිමට ඒන් දාන්න. ඊන් නම් ඊන් දාන්න. අයින් නම් yne අයින් දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ this is the main compound of the and this is the first compound of the not ethene. අද පුතේ පැටලෙන ඔක්කොමනේ. Right. Ethene tamai, but the common structure is known as alkenes. This is the first structure of the alkene, and this is the main structure of it. Why? Because this is the first, no? So this is known as alkene. And we can create a lot of derivatives by using alkene, by changing the elements of the main structure of the alkene පුතේ. So these are known as derivatives. ඒක පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරලා පුතේ. ඒකේ H එකක් ගලවලා Cl දානවා. එතකොට chloroethene. එක chloro. F එකක් දැම්මොත් fluoro හැබැයි එකක් නෙමෙයි හතරම ගලවලා. හතරක් හින්දා මොකක්ද වෙන්නේ? tet. So tetra fluoroethene. tetrafluoroethene. තව එකක් තිබ්බනේ එච්චරද? එච්චරයිනේ. tetrafluoroethene උයි fluoroethene. ලොකු දෙයක් නෑ. tetrafluoroethene. ඊට පස්සේ Cl එකක් දැම්මාම එකක් විතරක් ක්ලෝරෝඑතීන්. ටෙට්‍රා ඉන්නේ නැහැ එකයි. හරි. දැන් පුතේ බලන්න ඕනේ පොලිමර්ස්. ඉතින් පොලිමර්ස් හැදෙන්නේ පුතේ මෙන්න මෙයයි මෙයාගෙන්. එතීන්, ක්ලෝරෝඑතීන්, ටෙට්‍රාෆ්ලෝරෝඑතීන්. පොලිමර්ස් කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ සෙට් එකම පුනා තියෙනවා. එක දිගට තියෙනවා. Polymerization mean that බහු අවයවීකරණය. අවයව ගොඩාක් එක දිගට තියෙනවා. Polymers බලන්න පුතේ මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. Large molecules formed by joining a large number of small molecules with one another. Same molecules. This is known as polymers. ලොකු විශාල අණු හදනවලු එකම and we call it repeated unit, no, because it repeating so many times, no, the same structure. So these are known as polymers. Polymers කියන්නේ ඒක. And we know the polymers, natural polymers. What are the natural polymers we learn in grade 10? No? Rubber, correct. Then carbohydrate, because it polymerizes of the what? Monosaccharide. Then what is the polymer of the protein? Amino acid. In the nucleic acid, what is the polymer name? Nucleotide. Nucleotide. ඒකට කියන්නේ ස්වභාවික බහු අවයවය. හරිනේ. හරි නේද සාවින්දයක්? Okay නේද? right. හරි. මේ දින පුතේ ඔය එකම එක දිගට පාට පොඩ්ඩක් මාරු. දැන් මොනවද තියෙන්නේ? එතීන් ගොඩක් එකතු වුණාම පුතේ ගොඩක් කියන්නේ කොහමද? පොලි. ඒ කියන්නේ පොලිසැකරයිඩ් කිව්වේ. පොලි කියන්නේ ගොඩක් නේ. මොනෝ කියන්නේ එකට, ඩයි කියන්නේ දෙකට, පොලි ගොඩයි. මොනෝසැකරයිඩ් ගොඩයි නම් පොලිසැකරයිඩ්. ඒ වගේම එතීන් ගොඩක් නම් පොලිඑතීන්. ඒක දිග වැඩි. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? සිංහලවල තියන්නේ සංදි කියලා එකක්. නේද? ඉගෙන ගන්න සංදි. කියන සංදි ගණන් තියෙන්නේ. So poly plus ethene polythene.
polythene. Right. The polythene පුතේ හැබැයි ඔහොම දිගට ලියන් යන්න බෑ. Because it should have to create bond between the two ethene molecules. For that they have to break down the double. මේ double bond එක කැඩලා පුතේ දෙපැත්තට භාගෙ භාගෙ දෙනවා. Why we know that? Because one single bond have two electrons, no? Bond පාඩම කරන්නේ. It have two electrons here පුතේ. If we draw the dot cross diagram or the Lewis dot diagram, it look like this. මේ මැදට එන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම දෙකක් එන්නේ පුතේ. So every bond have two electrons. Then what happens today? One bond is remain because it should have a bond between these two carbons, but it need to create a bond in the two sides. No, I put in the petting allagan peta in make a cardla metenta. Make a cardla metenta. No, in the middle, there is only after that there is only one bond, and metana can if I have a tavikin on yadano can. හැපැතින් එකක් දානවා තව එකක්, so it creating another single bond. මම height and number right, so we have to draw that detail. This chart බලන්න එතකොට this is the simple chart to explain the polymerization of ethene and creating polythene. polythene අපි දන්නේ polythene bag මේව තමයි ඇති. Right. So how many ethenes in here would they? 1, 2, 3, 4. Then what happened? This double one of the double bond is breaking like this, and then it consists of two electrons. One electron for here, and the other electron for here. Electron එකක් මෙතෙන්ට දෙනවා, අනික මෙතෙන්ට දෙනවා. මෙයා මෙතන මැද එක්කෙනත් එහෙමයි. මේ උඩ එක කඩලා දානවා. One electrons for here, another electrons for the other electron for here. මෙයාත් එහෙමයි. මේ උඩ එක කඩනවා පුතේ. දෙකක් තියෙනවානේ උඩ එකේ. යට එක තියෙනවා. It means double bond is breaking down to the single bond. මෙයා අනිත් කෑල්ල මේ පැත්තට දෙනවා. මෙයාත් එහෙමයි. මේ double bond එකේ තියෙන එක electron එකක් මේ පැත්තට දෙනවා. අනිත් electron එක අර පැත්තට. So පුතේ what happened? Then again in the between every ethene molecules what happen here මේක නැතව හැපෙට තව එකකින් ඉන්න පුතේ ඉඩ නැති හින්දා යන්නේ නැත්තේ නැත්තම් මේකෙන් මොකද වෙන්නේ ඔන දෙකක් it combine two electrons, so two electron mean one single bond, so it creating a new single bond between ethene molecule. In here also it creating new single bond, here also it creating new single bond. මේ හැපෙටින් තව එකකින් ඉන්නවනේ පුතේ එයාත් හදනවා මෙයාත් හදනවා. So here it represented like this, and we have to put bracket to identify the ethene separately. හරිද? මතකනේ? right, අඳින්න බලන්න මේක ටක් ගන්න. මම අඳලා දාන්න පුතේ ඔක එන්න පුළුවන්. ඒක අඳින්න බලන්න. ඔය යටින් සමරි එකක් අඳින්න තියෙන ඔක අඳින්න. මතකෙන් අඳින්න ethene ගොඩක් දාන්න. ethene පුතේ ඔහොමනේ තිබ්බේ. මෙහෙම උස්සලා තියෙන්නේ ආ පුතේ. ඔක්කොම අඳින්න. ඇඳලා ඇරෝ එකක් දාලා අඳින්න පුතේ ටක් ගාලා. එකක් දෙන්නම් තනියෙන් අදින්න හරි තීක්ෂණ මොකද right කො දිනුල පේනින් පුතේ මයික් කො මට අදින්න process in human body එක නම් පුතේ ගොඩාක් ලොකුයි නේ ඒක. ටිකක් හිමීට කරන්න අමාරුයි. recordings ටික බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඕන. www
ගුරු නිවස 2023.lk කියලා එකට යන්න පුතේ ගිහිල්ලා LMS එකක් හදලා ෆ්‍රී බලන්න. නැත්නම් මගේ YouTube එකෙත් දාලා තියෙනවා. ටිකක් දිගයි හැබැයි. ඒකේ නෝට් ලියන කෑල්ල අයින් කරලා එක්ස්ප්ලেইন කරන ටික බලන්න. ඒකට හරි. බයෝ හැම එකක්ම එහෙම කරන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ. තාම වීඩියෝ ටික තියන් ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ හින්දා. පරණ LMS එක. ඒකේ තියෙනවා ඒකෙන් බලන්න. මේකෙම 2023 Excuse me, sir. ගහලා යන්න පුතේ ඕක පුතේ. සර් එකපාරක් මේ රේටින් එකේ අර ෆස්ට් ලෙසන් එක නිකන් අර එක පේජ් එකට නෝට් එකක් හදාගෙන මොකක්ද එකක් කරානේ. එක පේජ් එකට ගත්ත ඉස්සරමනේ බයෝ එක. ඔව්. ඒවත් පුළුවන්. ඒ වගේ කරන්න බෑද? එක සිස්ටම් එක ලේසි. එමක් පුළුවන් හැබැයි වෙලා යනවා. ඒ වැඩි තනියම කරමු මේ ටික. සිස්ටම් එක ගන්න පුළුවන් එහෙම එක පේජ් එකට ඒත් අර වගේම වෙලාවක් යන ඔක්කොම කියා දෙන්න වෙනවා. අපි ෆස්ට් ලෙසන් එක ගත්තා එහෙමනේ. අරගෙන මං කෝ ඉතුරු ටික ඒ වගේ කරන්න කියලා. try එකක් දෙමු අපි. past papers ලියාමකට බලමු. හරිද පුතේ? බලන්න. හරිද? බලන්න. right. දැන් පුතේ බලන්න ඔයගොල්ලෝ එකම එකනේ යන්නේ ගොඩක්. බැරිද ෂෝට් කරන්න? there is a summary පුතේ. සමහර වෙලාවට summary එක විතරක් අහන මේව අඳින්නත් කියනවා. summary එක විතරක් ඇහුවොත් ලේසි because these are repeated units. එකක් යන්ද නම් ඇතිද? එහෙම ගත්ත හැකි. so what is the summary? මේ තියෙන යට summary. සමදාත. this is the summary of it. what is that? so this is the repeated unit no. පොඩ ඉතින් මේකේ කෙලින් ලියපු පුතේ ගොඩක් ක්ලියර් හින්දානේ so but in here we can draw the real structure පොඩි ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා ඒ වගේම කීයක් තියෙනවද 4යි 5යිද නෑ this that is unlimited that is depend on the size of the polythene and so we can put n here then after polymerization what happened it have n amount of this structure that is indicated like this summary එකක් තමයි this is the summary අයින summary එක අඳින්න පුතේ summary බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ද අපි මේක අද ඉවරනේ පස්සේ අද අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණොත් හරි පුතේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට කෙලින් පාස් පේපර්ස් කතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ right බලන්නකො මේකේ හරි මේකේ ආයි එන්නේ මොකද්ද same one but you can write the same like this is the polymerization of what chloroethene so it create in what polychloroethene एक केटी करාම polyvinyl chloride polyvinyl chloride right ඊට පස්සේ ගන්න පුතේ polytetrafluoroethene නම් අරකම ෆ්ලෝරින් මේ ගොඩක් තියෙනවා අරකම මකාගෙන මොකක්ද දාගෙන යන්නේද එක Cl එකක් දාගෙන ගියාම අරකේ හැම එකටම F දාගෙන ගියාම මේක හැදෙනවා හරි තියෙනවා ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ ඊටු ටික සමර් එක විතරයි දීලා තියෙන්නේ හැබැයි අර විදිහට ලියන්න පුළුවන් right
and put here, there's some special name put. So this is the monomer without breaking the double bond. But the repeating unit is after breaking what? Single bond. And represent the polymer, we have to put bracket and put N here because there are a lot of repeating units. So we have to indicate like that by putting N here. Right? Okay. ගන්නකො. ඊට පස්සේ okay. Then put uses and special properties. Polymer, special properties, uses, and all the things. But making plastic bottles, toys, polythene, tissues, okay, all the things. මේ ටික මතක තියාගන්න පුතේ මේ uses අහනවා සෑහෙන්නේ. ප්‍රයෝජන මොනවද කියන. හරි. Right. ඊට පස්සේ classification of polymers based on the origin. How? Natural and artificial. Within rubber, protein, DNA, starch, cellulose, RNA, artificial polythene, polychloroethene, Teflon, polyester, nylon, terylene, polystyrene, bakelite. Rubber. Rubber එක අහනවා පුතේ. This is the structure of the rubber. මතක තියාගන්න පුතේ there it have 4 carbons and end of the 2 carbons it have double bonds and one of it is CH3 and the other one is H. And this also can represented by the last chart, same like the last chart. How would it have some repeated units because this is the main structure. We call it what would monomer, no? Monomer. This is the monomer. But what is the repeating unit? Too many. What is the repeating unit? Right? It break into two sides. කෑල්ලක් මෙතනට දෙනවා තිතයි කෑල්ලක් මැදට දෙන්නේ පුතේ. ඉතින් මෙන්න හැබැයි තව කෑල්ලක් නැහැ. මෙයාගෙන් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් මෙතනට දෙනවා අනික මෙතනට දෙනවා. එහා පැත්තේ තව එක්කෙනෙක් දෙනවා ඒ වගේ. එයා නැහැ මෙතන. Then what happened පුතේ? In here it creating single bond like this but in the middle it turn into මෙයක් දෙනවා මේක තාම තියෙනවා. It turn into double bond and පුතේ here this one is break into two, no? Now it is convert into single bond. Repeated unit එකේ අන්තිමට මැද double bond එකක් එනවා. තේරෙනවද ඔයගලන්ට? ටික තේරෙන්නේ නැද්ද? ගන්න. This is the monomer and repeated unit like this. Two and another one. තව අඳින්න පුළුවන් ඕක. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? They are breaking into two. This one in here, the other one is one in here, other one is then මෙයක් මොකද වෙන්නේ? මෙතනට භාගයක් දෙනවා, මෙතනට කෑම. මෙතනට භාගයයි ඔයක. Half into here, half into here, half into here. The double bond is breaking into two electrons in two opposite direction. මේ double ආයෙත් කරනවා මේ double bond එක electrons දෙකක් තියෙනවානේ. එකක් මෙතනට විසික් කරනවා අනික මෙතනට විසික් කරනවා. ඊට ආයෙ හදන එක බලන්න පුතේ. හදන එක ආයෙ හැදෙන්නේ මෙහෙම. Like this. Creating a structure like this. That's correct. In the middle, it turn into what? It turn into double bond. In the two ends, it creating new single bonds, but in the middle, here, because the middle one is, it already have one single bond, but gain two electrons in the middle. Then what happened? It turn into double bond. මැද එක double bond වෙනවා. හරි. බලන්න. මැද එක double bond. We have to add bracket here.
බ්‍රැකට් දාන්න වෙනවා වෙන් කරලා පෙන්නන්න. වැදුනානේ. ලොකු එකක් එනවා. එතනට මොකද ඒ වුණාට ඩබල් බොන්ඩ් මෙතන අයිනේ වැදුනා. වැරදියට අරන් තියෙනවා. එතන පුතේ C double bond then this is the end of it. The local structure. Here this is the end of it. Right. Then how to represent that? Again you have to write the monomer and this structure and put N at the bottom of it like this. පුළුවන් කරන්න තනි. හරි. බං. තනින් ඇඳ යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් බලන්න. රබර් ගැන අහනවා පුතේ හරි. H2H, CH3, H double bonds like this. Okay. Then මේක පුතේ මොකද උනේ මේ තියෙන මැද තියෙන බොන්ඩ් එක මෙතනට කෑල්ලයි කැඩුණා. මේකත් මෙතනට කෑල්ලයි මෙතනට කෑල්ලයි. Then the middle is turned into double bonds. These two ends are turned into single bonds. Right? And this is the repeated unit. Only this one. And when we put bracket and write N, that is the polymer. And if they ask what is monomer, this is the monomer. And this is the structure formula of what? Natural rubber. Right. Classification of polymers based on structure. Last we classify based on what? Nature. No? Nature means natural and artificial. Now based on structure. View hai anuwa කොහොමද පුතේ? මේ තුනක් තියෙනවා. Yes පුතේ. අර ඇඳපු ටික අයමත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නකෝ. අඳිනවද පුතා? නෑ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. ගන්න පුතේ. අපිට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. Right. හරිද? Okay sir. Okay. And these are known as පුතේ linear polymers. Lines තියෙනවා. Here polymers with side chains. හරස් දාම සහිත බහුආවයවි side chains. මේකෙන් මොකද වෙන්නේ පුතේ? එළින්ම bonded. So polymers with cross links. ಜಾති තුනක් තියෙනවා. So this is how to classify the polymers relevant to their structure පුතේ. Linear, side chains with cross links. Here පුතේ. And here පුතේ, this is the process of production of the vulcanized rubber. Okay situmsa. Because in the natural rubber it is linear structure. Vulcanized mean what පුතේ? We have to react rubber with what? With sulfur. ඒක සල්ෆර් ගැන ඉගෙන කොට ලියුව පුතේ මෙතනත් ආයි තියෙනවා ගොඩ පාරක් අහන එක. සල්ෆර්ත් එක්ක react කළා තමයි මොනවද වෙන්නේ? Vulcanized rubber. මම හිතන්නේ in the natural rubber පුතේ it has elastic nature. But we know that in the vehicle tires පුතේ there is no any elastic nature. එහෙම පුතේ වාහන පැන යන්න ඕනේ. එහෙම නෑ. It is very hard. Why පුතේ? Because natural rubber is vulcanized. Yes පුතේ? සර් ඔව්. ටයරේ හුලං ගියාම ඉලාස්ටික් නේ ටයරේ. හුලං ගියාම නෑ පුතේ. ලොකු එක ලොකු ටයර් නම් හුලං ගියාට ඇදෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ තියෙනවා. ඒ ටියුබ් එක නම් එහෙම වෙනවා. ටයර් එක ඒවට හයිය වගේ තියෙනවා. අර සමහර වේට් කරන්නත් ගන්න. ඒ කොහොමද? Because by vulcanizing it reducing the elastic nature and it increasing the hardness, decreasing the elastic nature, right? Okay. And when we analyze the structure, what happened? Some cross links are created by the sulfur between the what linear structure of the natural rubber. මේකට කියන නම මොකද්ද පුතේ? Isopropene නෝ. ඒ නම කියන්න බැරි වුණානේ. Isoprene නේ පුතේ. ඔව්. ඒක මෙයාගේ නම මොකද්ද? මොනොමර් එකේ නම isoprene. So that is the monomer. අපි කියන්නේ protein වල මොනොමර් එක මොකද්ද? Nucleic acid. Polysaccharide වල monosaccharide. Natural rubber වල isoprene. ඒක අහන්නේ නේ? Isoprene. Right. මේක තනියෙන් අඳින්න පුළුවන් වෙන ඔළුවේ තියාගන්න. There are 4 carbons and the two ends of it consists of double bond and one side it have CH3. මේ CH3 එක මාරු වෙන්න පුළුවන් පුතේ. මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන් මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන්.
මේ කොහොම හරි ඇයි පුතේ මේකම මිරර් කරාම මේව අනිත් පැත්තට එරුවා එහෙම අවුලක් පිට පැත්ත හරවන්න පුළුවන් right okay importance of polymers පුතේ බලන්න ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් importance ටික ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් most of the artificial polymers are right ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට මතකයි හරි පොඩි කියලා බලන්න පුතේ importance ටික වෙනම ගන්න හරි right බලන්න පුතේ okay මේකත් ඉවරයි ලේසි පාඩමක් විභාගයට ආවොත් ටිකක් ගාලා ලියන්න ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න දැන් කොහොමත් ලොකු හැලී මතක තියාගන්න එපා short and sweet මතක තියාගන්න හරි බයි